nito? Saan ba galing yan? Diyan nga, nakalagay dyan. Saan labas nito? Markil to eh. Falling in love. Ayan, good evening, holograph. Mega Love shout out. Good evening, good evening. Premiere pala ni All About Eve. Sino ba to? Sige.
Goodness. Ngayon naaantok na naman ako at nag-start na naman ako. Sir Moti. Sir Moti Pogi. Hindi ka nagpunta sa premiere ni All About Eve. Galing ako dun, kakaalis ko pa lang eh. Ayan, good evening. Ayan, ay si Yen. Yen, nakita ko yung picture mo yan, mala artista yan. Kumusta ba yan? Kailan ang balik mo dito sa Manila, Yen? Grabe, 2,550 ka na. 2,000 na lang, aabot mo na ako. 200 na lang, maaabot mo na ako. Oo nga, Sir Mo, tinagugulat din ako eh. Hindi naman ako nangingisda. Sa Porpa ate. Sa Porpa ate. Diyan na kayo diyan na kayo magtag dito, mag-undas yan sa Bicol. Maraming salamat, Sir Moti. Dito na talaga ako. Nagugulat din ako, Sir Moti, pagising ko sa umaga. Dagdag naman ba? Naya ko na lang. O ate, dalawin ko din mga parents ko. Okay yan. Kala ko kanina nag-post ka ng picture mo. Kala ko nag-away ka sa kasal. Pagkaganda naman. Kala ko kung sino, hindi ko nakilala. Yes, guwapa. Sabi ni Sir Moti. Yan, dito ko yan sa bahay mo yan. Yan. Dito ako sa trip to Bicol part 2. Moti, nakikita mo ba yan? Sino ba yan? Hi Lalaine, good evening. Galab shout out kay Yayen. Alay, nakantok na naman yung dila ko ha. Lalaine, good evening. Sir Moti, good evening. Kay Yen Bunso, good evening. Sino ba yung mala artista na yun Sir Moti? Tama po ma'am, Jens. Ako lang nagmamaganda dito, pinagtitingin na nila ako. Nanibago sila Yen sa sa mukha mo Yen, nakakita ng ibang tsurang pagmumukha.
Sir Moto, hindi ka nagpunta sa premiere ni All About Eve. Ayan, 20 ch. Short video. Kasi panay ang baba ng ano niyan sa akin, hindi ko napi-play. Ayan, pag-play ko siya. Kay 20 ch from Japan. Hi Sir Moti. Sabi ni Yen. Ang ganda nung babae doon sa video, ano Lalaine? Thank to everyone from CH, from Japan. Uy, napunta na ako dito kay Nanay Owa. Pasti lang. Maraming salamat sis. Good evening. Lalaine, ikaw dito sa Ate Jelly Store. 2 minutes in 1 seconds. Ayan, dan sa video mo yan. Wow, bilis na nagdadan si Sir Moti yan. Na-miss niya si Yen Bunso ah. Ayan, Lalaine, playing na yung video mo ha. 2 minutes in 1 seconds, Lalaine. Asa man naiwan yung ipit ko ba? Init. Ayan, good evening, Sis G. Mega love shout out, Sisi Koy. Mega love shout out. Bilis ng banana mo. Thank you, Sir Moti. Minamagic ata anong mga silent viewers ko yung banana ko, Sir Moti eh. Si Livingstone. I have Nutella. Ano daw? Sir Moti, translate mo sa akin yung sinabi ni Livingstone. Hindi ko maintindihan eh. Lalaine, playing pa rin ikaw. Ayan, dan full watch na ikaw, Lalaine, sa 2 minutes in 1 seconds mo, Lalaine. Pang 13 thumbs up, Lalaine, ayan. Uy, ba't napunta dito? Mali. Iba yung tinamsakan ko. Ayun. Tama. Yung pala yun. Naiiba-iba na naman. Ate Gina, good evening. Ayan. May dala daw siyang ano na naman? May dala daw siyang Nutella yung palaman sa tinapay. Masarap yun. Ay, naku, Sir Moti. Alam mo, Sir Moti, dapat pala pag nagla-live ako, katabi kita. Ay, naku, pastilan ka talaga, Sir Moti.
Si Jonathan, may ano ba to? Jonathan, may ano, Miral ba yun? Hindi ko makita, malabo aray ko. Mirel. Jonathan, how are you? Good evening, Philippines. Ayan. Thank you for having me. Hindi kita mabigyan ng jacket kasi ano, ninja lang yung in short video channel, my favorite in the world. Thank you so much. God bless. Watching. Kanina ko ba ito nakita may jacket? Kay sis G, sa'yo ko ba nakita yan? Ano, may jacket na. Yan si Jonathan. Ano kasi siya eh, wala siyang hala, sino dyan, di bumati kay ate ko, yari kayo sa akin. Ayan, Dan Pulots na ikaw, Yen. Ayan, ikaw ang artista dyan sa, ano Yen, sa Bakakay. Sandali lang, lumapahangin ako lang yung aking cellphone. Artista ng Bakakay na galing Pasig ba ikaw, Yen? Mega love shout out, Sir Moti from Dina Madronero. Sir Moti, at ako naman ay dito sa bahay mo ba? Dito na lang ulit ako sa ano, sa papi mo, sa papi happy playing na makukulit mong papi. Ayan, Sir Moti, naka-play ka na. I only support Philippines YouTube channel. Great job. Thanks. Ano ba sinasabi? Si Jonathan makulit. Baka si Sikoy, okay lang ba? Nakita ko to sa Yumi jacket na to eh. Si Rams Moto Vlog, good evening. Host, akala ko tulog na. Hindi, gising pa ako. Nasa Mars ka ba, Yen? Aba, baka makita kayo ni Moti dyan. Silip-silip lang pala. Hindi pa ako tulog. Kaya lang ako na kagabi natulog ako ng maaga. Hindi ako natulog kagabi ng maaga. Medyo late na ako kagabi na LS. Hinintay ko si Sisi ko'y matapos. Sige, ikaw bahala, Sisi. Pero inalisan ko na sa akin yan. Oo nga, ayoko nga bigyan siya ng jacket kasi ano eh, una wala naman laman yung bahay niya, isa lang upload niya, walang subscriber siya, ilan lang. Pangalawa, no isang araw, unang pasok niya sa akin, naghanap ng girlfriend. Aba, hindi ang hanap niyang girlfriend ang hinahanap niya, kaya ayaw ko siya bigyan ng jacket. Mami Tess, big love shout out po, Mami Tess. Ayan, Dan full watch na ikaw, Sir Moti. Magkasama kami ni Jens. Wow. Talaga lang ha. Sir Moti, hindi na ako mag-comment dito ha. May comment na ako dito. Ayan, dito ako sa
hanap muna ako. Ay! Hanap muna ako dito nang hindi ko pa na watch. Ayan. Mahal pa rin kita. I won't let, ayan, for the love. Dito na lang muna ako sa for the love. Ayan. O parang mas type ko tong you are my everything. Dito na lang. Favorite ko yan eh. Ayan, 4 minutes and 26 seconds. Sisi ko, ayan. Napapakanta tuloy ako sa sa mga content mo eh. Mami Tess, mega love shout out. Okay lang kahit hindi ako, kahit di na mag-comment. Saka hindi may comment na ako doon, Sir Moti, magkakadoble-doble. Ma-spam tayo ni Lolo ba? Ayan, mega love shout out sa lahat ng nandyan sa baba. Thank you so much. Okay lang po, mi. Salamat po. Yeah, namimiss ka na nila. Kailangan daw uwi. You are my everything. Yan, may galap shoutout sa 13 million people in the house. Nag-date kami sa Mars. Day wow. Day wow. Yan. Nakipag-date ka pala, kaya ka pala umuwi. Hindi ka pala sa Bicol nagpunta, sa Mars ka pala nagpunta. Yan, maraming salamat, Sis G Shop. Ikaw naman ang isunod ko dito kay Sis G na Matronero. Ako'y nag-iingay kasi pag hindi ako nag-ingay, yung mata ko naglalagkit na naman unang-una. Gabi na kami nakatulog dahil dito natulog sa akin yung mga kapatid ko. Nagpunta dito kahapon ng umaga, ay kagabi, ngayong hapon lang umuwi. Kaya gabi na kami natulog kagabi, puyat. Si Maribig family. Ayan, Maribig, mega love shout out. Bigyan ng moderator yan. Ayan. Maribig, may jacket ka na. Good evening yan, Sir Moti. Dating dikit host. Ayan. Maraming salamat, Maribig. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Ayan. Makipagdikitan ka muna dyan. Mamaya bisitahin ko yung bahay mo. Ayan, mega love shout out sa 15 million in the house. Thank you so much, guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo, ha. Sobrang pagpasalamat ko sa mga nandyan. Chef, may love shout out from Sir Moti. Ayan, thank you host. Walang man, Maribik. Ayan, magipagdikitan ka muna dyan sa baba. Ayan, namimiss ka na ni Moti. Ayan, Lalaine, good evening. Andiyan ka pa din. Thank you so much, Lane. Maraming salamat, Sisi Koy. Thank you. Ayan, punta ako na nga si Maribik dito sa aking isang phone. Maribik family. Ayan, dito ako sa nagutom ang magkumaring Las Cuachera. Ayan, sis Maribik, playing ka na. 3 minutes. Ang iyong video may ads ka pa. Ayan. Sisi Koy, malapit na ikaw mag full watch. Uy, happy. Masaya si Sir Moti ngayon ah. Host from lang na front lang yung Bicol. Ganun ba? Talaga lang ha, front lang yung Bicol. Mami Tess, puntahan po ikaw ay go to channel ko na lang po mamaya yung mo ha, yung main mo ha. Oh, si Gisela in Hong Kong. Sir Moti, niintay ka na, nag-pop up na. Alam ko lagi kang nandun kay Gisela. Yung tinatambayan mo, Sir Moti. Nahuhuli ka lagi ni Sir Mike.
Ayan, Dan Pulwats na ikaw, si CJ. Pang 21 tamsak, si Sikoy. Ayan, dito naman ako kay G-Shop. Dito ako ulit sa baba, si Sikoy maghanap muna. Saan ba ako din? Dito na lang sa ano, sa medyo mahaba-haba. 11 minutes and 45 seconds sa night time. Ano, si Sikoy? 11 minutes 45 seconds. Ayan. Para mas maganda-ganda ang laban ba. Ayan, may ads ka pa si Sikoy, ha. Ayan. Hala, Sir Moti. Hala, lagot ka, Sir Moti. Thanks much, Sisikoy. No problem, Sisikoy. Ikaw talaga. Maganda. Maganda yun si Ma'am Gisela. O kaya nga yan, bunso. Kaya nga lagi nandun yan si, ano eh, si, tawag dito, si Sir Moti. Ayan, Randy, may galap shoutout sa'yo. Good evening. Thank you so much for coming, Randy. Magandang gabi sa'yo. Idol Randy, may galap shoutout from Mami Tess. Napindot ni Bicolana. Ay. Yan, ipipin ko ka ako si Randy na punta doon. Mariones. Ayan, naka-play ka pa rin, Maribig Family TV. Malapit ka nang mag-Dan Pool Watch. Thank you, Mami Tess, sa pag-stay sa aking live. Di ko natapos yung ano, yung premiere ni Sis All About Eve. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Maribig. Pang 37 thumbs up. Thank you, Lord. Green, maganda raw yung green Sisikoy. Pera daw yan, pera. Si Randy ba yung kanina ay sino ba yung na ano? Si Randy ba yung natanggalan mo kanina ng jacket Sisikoy sa live mo? Siya ba yon? Na biglang nag-walk out ba? Ganda kasi ng green. Oo nga sis. At saka magandang ano yan, magandang tawag dito. Napipikit na naman yung mata ko kung bakit pag nagla-live na ako. Antok na ako niyan. Wow, saan nga? Swerte. May pag green daw pera yan, may. Dan Dikit po, G-Shop channel from Maribek. Ayan, Maribek Dan Pulwats na yung video mo ha. Ayan, sis G-Shop, Dan Pulwats na, ay Dan Dikit na raw si, ano, si Maribek sa'yo. Sana mayroon darating na pera. Meron yan, may. Sa
Sasahod ka na kay Whitey. Sasahod ka na, Mami Tess. Walang anuman, Maribik. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Okay po, OTW, Maribik from G-Shop. Matagal pa na. Bakit, me? Di ka pa mula ba nung ano ka, mula ba nung namuni ka, di ka pa nagsweldo? Maaga pati Bicolana, wag ka muna kaantukin. Oo nga, yan kagabi kasi puyat kami, gabi ng gabi na ako nakatulog at nandito yung kapatid ko eh. Dito natulog. Yan, pasalubong namin yan ha. Kahit isang buko lang yan, sapat na. Tapos pagulungin mo na lang papunta dito sa San Miguel ha. Pagdating mo sa inyo, pagulungin mo na lang. Ayan, Rams Motovlog, ikaw ang susunod ko dito kay kayong dalawa ni Mami Tess. Dito kay Sisi Kuy Bicula, kay Sisi Bicolana, kay Sis G. Kay Sis G Shop. Kay dalawa ni Mami. Yan, punta na kita rito sa isang cellphone ko, no, Rams. Pang 292 mo ako, Maribik Family TV, ayan. Ayan, dito ako, Rams, dito ako sa, sa tour, tour. Ganda naman ng, ng title mo. Ayan, may ads ka pa, Rams. Si Ram Motovlog. May club shout out. Ayan. Lahat ng mga video ngayon, kahit 200 pa lang ang bahay, at may video, may ads na. Kaya dami kinikita ni Whitey. Oo, te, kay Sir Moti, saba papasalubong ko. Yan, bakit saba? Para mapalitan yung senyorita. Samahan mo na yun ng rapper pag pinasalubungan mo ng saba. Tingnan mo. Yan, biglang nawala. Tingnan mo, nag-pop up na si Josela, nawala bigla si Moti. Sabi ko sa inyo eh. Nandun na yun. Sumisilay na naman dun yun kay, kay Josela. Yung mata no, nagkandalawa-luwa na naman. Andun nga ba sis G? Pastilan to si Moti talaga. Sabi ko na nga ba at nawala bigla eh. Ayan, may ads yung mo sisikoy, yung video mo. Tapos kay Ram, mukha nasa isla si Rams. Ayun, playing pa rin ang kanyang, anak ko, patay tayo dyan, Sis G, nandyan pala. Huli tayo.
tayo ni Sir Moti ah. Sir Moti. Nakita mo lang kasing nagpapap yung pangalan ni Gisela, bigla kang nawala. Masarap kasi saba dito. Ayun. Sir Moti, saba daw ang ipapasalubong sa'yo ni Yen. Kasi yung saging mo ro dyan is senyorita. Kaya saba daw dadalhin sa'yo. At matataba, malaki. Masarap yan, gusto ko. Ayan. Gusto naman pala niya yan. Akala ko kumakatok yung alaga mo. Hindi makapasok. Oh, may ginagawa. Sarap yan yung hilaw na green pa. Yung manibalang sisi ko yan, yung ano sis G, yung manibalang. Dandikit po kay Gina Madronero. Pasukli naman po. Ayan. Susuklihan kanya ni Sis G. Ano yan, legit yan, Maribik. Ayan, si Gina Madronero, si G Shopee, isa lang yan. Mahilig yan sa naka-tube. Si Sir Moti, oo nga. Si Sikoy, playing pa rin ang video mo, tinapos ko yung ads, ayun. No skip ads yan, si Sikoy ha. Pambiling lollipops daw, sabi ni Yen. Si Rams, nawala na ata. Rams, nandiyan ka pa, naka-play na yung video, Rams. Tawa si Sir Moti ngayon. Sakit ng singaw ko. Yan, papasulubungan ka ng saba ni Yen. May kasama ng rapper yan. Parang pwede nang ituron. Tuk talaga. Yung mata ko naman nato, ayaw man lang makisama pag gantong oras na. Maariray na. Itaboy ko kaya kay Sir Moti. Sir Moti, itaboy ko nga sa'yo si Tata Antok. Mami Tess, susunod kita dito kay Sis G-Shop. Ayan si Yel Vlog. Big love shout out Yel. Thank you so much for coming Yel. Hindi ako nakabalik doon Yel sa utol mo daw siya. Sabi niya, totoo ba yun Yel? Oo, Ate G. Ayan. Ano nga pangalan nun Yel? Parang nakita ko kahapon. Ano nga Yel pangalan nun Yel? Ayan, malapit na magdanpuluan si Rams. Hi Yel, ayan. Yel, ano nga pangalan nung inakita natin kahapon? Sabi niya utol mo daw siya. Yan, pang 293 mo ako, Maribik Family TV. Ayan. Ayan, Maribik, dan sukli na sa'yo si Sisi Kuy Gina ha. Ayan, dan pulwats na si Ram, wala na si Rams, umalis na. Kapatid ko yun, Idols June. Ayun, di ba siya nag-LS kanina? Hinahanap ko, hindi ko siya makita. Akyat ka na ay si CJ. Kilala mo na ba yung kapatid niya ni Yel? Nag-aayuda din, ha? Pasok kayo doon. Binigyan ako kahapon 10 banana. I-promote mo Yel, yung channel ng kapatid mo Yel, para makita nila Yel.
hintay ko magdan full watch. Kakapurit na lang. Konting-konti na lang. Nililiban ko talaga yung sarili ko, napipikit yung mata ko, pastilan. Ayaw mo patawan ni Sir Moti kasi. San yun, Sir Riel? Paayuda po dyan. Ayan. Sa kapatid niya, ano, si Sikoy. Ayan, si Sikoy, dan full watch na ikaw, ha? Kapatid niya, si Sikoy, at ano pangalan ng channel niya? Saan na ba si Yel? June. Nasaan na ba Yel? Ano sabi niya? Nakain kasi ng ano eh. Baka bukas po day off niya sa work. Ay, okay. Wala talaga siyang ano. Kapatid ko yun, June Artist. Ayun, ano, Sis G. Ayan, yan ang channel niya. Napakabait niya pag pumasok ka doon. Pumasok ako doon kahapon eh. Inano niya kaagad ako, in-entertain niya kaagad ako, inayudahan niya ako ng 10. Punta ka dun, Sis G. Tuwing ano siya nagla-live, mga ano yata, mga 3:30 siguro, mga 3:30 to 4, mga ganon. Kapatid ni Yel yan, mabait siya. Yel, promote mo yung channel ng kapatid mo, Yel. June Artist Channel, ayan. I-promote mo sa kanila, ayan, para get sila doon. Yan, dito ako sa bahay mo, Yel. Teka muna, tingnan ko muna yung ano, wait lang. Yel, baba mo yung ano, para makita nila, Yel, yung subs count ko kasi sa analytic ko bagsak. Ayan, nakyat ka dun, Sis J. Yel, ibaba mo yung link ng kapatid mo, ano, Yel, promote mo yung kapatid mo. Baba mo yung link niya para makita nila, para bukas pag nag-live yung kapatid mo, pwede silang pumasok. Dandikit po kay Jens Mix TV. Pasukli po. Jens, ayan. Yen, dikit raw sa'yo si Maribig. Thanks po, Sis Gina. From Maribig. Ayan. Dito ako sa bahay mo, Yel. Shopping saglit sa E-Mark. Ayan. Nag-shopping si Yel. Yel, ayan. Naka-play ka na ha. 2 minutes. In 10 seconds, Yel. At nag-loading na ang aking cellphone ba. Yan, mega love shoutout sa 12 million people in the house. Good evening sa lahat. Salamat, Maribig OTW. From Yen. Dandikit Maribig TV. Maribig Family TV from Yel. Ayan. Maribig, pag-isuklian mo si Yel, dumikit siya sa'yo. Yel, baba mo yung link ng kapatid mo dito, Yel. Para maakyatan nila ng mga friend ko. Yan, i-promote mo na yung channel ni June. June ba yun? June Artist ba yun? Yan. I-promote mo na. Baba mo nga yung link niya. Ibaba, ialis ko nga to si Randy. Sumilip lang sabay alis. Hindi ko na siya i-play kahapon. Ganun din, nagbaba siya ng bahay. Tapos sabay alis. Hindi ko na siya i-play. Si Mami Tess pa pala, susunod ko kay Yen. Dan, dikit, Maribig. Ayan, nabasa ko na to. Shopping si Yel. Yan, maraming salamat po, Mami Tess. Opo. May, igugutot channel na lang kita, Mami ko ha, mamaya. Pagkatapos ni Yel, yung nakasalang. Ayan, Dan Maribig from Yen Mix TV. Ayan, malapit na magdaan pulot si Kauyel. Ayan, dan full watch na si Yel. Ayan.
Yel, ibaba mo yung link ng kapatid mo, Yel. Ayan, pang-apat na thumbs up, Yel. Yan, mi, ikut to channel na lang kita. Ikut to channel na lang kita, Mami Tess, ha? Tess Pineda. Dito, ayun. Ayan. Ayan, Mami Tess, dito po ako sa bili ng gulay, Mami Tess. 1 minute in 1 seconds. Ayan, mi, oh. Sariwang-sariwa ang mga gulay ba? Dandikit po kay Yel Vlog, pasukli po, thanks. Ayan, Yel, pasukli daw si Maribig. Yan, maraming salamat, Sis G. Good evening sa lahat. Mami Tess, naka-play na po ikaw, mami ko, ayan, oh. Ang daming gulay. Parang ang sarap-sarap ng patola, ibulang lang. Yel, bahala ka na magsukli kay Maribig. Ayan, dahil pulots na ikaw, mi. Hanapan pa kita dito ng isa kasi maikli lang naman pag play pa kita ng isa. Galing na ako diyan kanina. Bili ako miso para sa inihaw na tilapia, mi. Dito naman ako sa inihaw na tilapia 4 minutes, Mami Tess. Ayan. Pang dalawang play ko sa iyo, Mami Tess, ha. Kasarap ng tilapia ni Mami Tess. Sausawan na lang ang kulang, eh. Ayan, malapit nang maluto ang inihaw ni Mami Tess. Nako, si Moti gumala na naman. Yen, dalan mo nga ng sabayan para meron siya pang pasalubong doon sa mga inakyatan niya, Yen. Ayan, gandang gabi sa 10 milyon na nakatira sa aking bahay. Maraming salamat, guys. Mega love shout out sa 10 million people in the house. Tatantok, lumayas ka muna sa tabi ko. Natulog na siguro si Mami Tess. Shout out sa 13 million people in the house. Thank you so much.
Guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-thumbs up sa ating live, palambing naman dyan guys. Huwag naman natin kalimutan mag-thumbs up sa live ni Bicolana. Malaking bagay po yun sa akin. Kumakatok-katok si... Pinasok mo ba dito yung aso? Hindi na. Yan, malapit na akong mag 1 hour. Bishop, Dan. 10. Ayun! Sis G, alam mo bang inayudahan ka ng 10, wag ka lang pumunta ka doon sa tinatanong mo kanina. Talagang kay Sir Moti ako. Ikaw na talaga, Sir Moti. Inom lang ako ng tubig, ako'y nauuhaw. Uy, bakit pa naglo-loading ba? Ayan, Deadpool watch na si Mami Tess. Thanks much po, Sir Moti. Ayan. Galing talaga ni Sir Moti. Sis G. Mamaya bukas magparinig ka uli. Ay, magpaano ka uli? Magparinig ka na. Sis G, kailangan pa pala. Kailangan siguro i-mention mo pa na na bagsak ang mo para makawang ka ni Sir Monte. Ayaw ka ayudahan eh. Mami Tess, Dan pulots na po sa'yo, me. Malaking tulong yun sa bagsak. Kung Sisikoy, bukas alam mo na kung paano gagawin. Araw-araw ganun gagawin mo, Sisikoy, ha. Minsan kasi Sis G, may pagkano yan, may pagkatawag dito, may pagkamanhid yan, hindi niya nararamdaman. Kailangan i-mention mo. Kailangan pang bait Sir Moti, oy. Kailangan Sis G, kailangan mo pang magparinig ng konti na kailangan mong pumunta doon kasi kailangan mo ng tao sa bahay. Kung hindi ka nagsabi kanina, hindi siya magkukusa na mag-ayuda. Ay, naku, Sir Moti. Pero Sis G, pag pumasok ka doon, malaking bagay din kasi yung Sisikoy. Araw-araw na lang 10. Kasi pinapabalik niya, kung di lang ako nagbalik kanina at busy ako maghapon, nandito yung mga kapatid ko eh. Pumasok ako nung kakahapon, ko lang naman nakita yung kapatid ni Yel eh. Umakyat ako eh. Pagpasok ko pa lang, in-entertain na niya ako, sinabit niya ako, binigyan niya ako ng banana, binigyan niya ako 10 agad. 10 lang daw para hindi lagasin. Bukas may live pala bukas. Kaya lang pala time ni yun, ni Sis Peli pala. Hindi mo siya mapupuntahan pala. Pero pwede naman sis kasi marami ka naman channel na pang support. Ayan, nakuha mo yung binaba ni Yel kanina, di ba? June Artist yung niya. Nakano naman ako sa kanya bukas pag nagpapap sa akin bukas.
ay nag-notify sa akin bukas. Iano kita. Dadikit po ma'am, ay Ramoto, ay wala na siguro si Ramoto Vlog, pasukli po, salamat. Maribig palagay ko wala na, kanina pa wala. Sige po, puntahan natin yan at time ba yan, Sisikoy. Ano, siguro yun mga 3:30 Sisikoy yun, mga 3:30 to 4 ganon. Punta nga ako. Ay nako, Sir Moti. Kahapon ko lang na ano yun, kahapon lang ako nagala. Kasi di man ako gumagala na dahil sa umaga, pagkatapos ng live ko, diretso ako kay Ma'am Astrid. Eh, hindi wala naman ako nadidikitan doon. After ni Ma'am Astrid, ayun, kay ano, misa kay Sir Mike. After ni Sir Mike, kay Sis G, ano, JMB, ay kay G-Shop. After ni G-Shop, kay Sis Peli kay Sis Peli naman. Aray ko. Kahapon lang ako nagala doon. Kung ba't na kaya isip-isipan kung ano, akyatin ba. Yung nakita ko kasi kinlik ko siya. Sabi ko parang bago to sa paningin ko. Tapos kinlik ko siya. Mabait naman siya. Pag-click ko pa lang, pagpasok ko, pag-comment ko, in-entertain na niya kaagad ako. Tapos binigyan niya akong 10. O di, nagtambay muna ako. Mga 30 minutes, sinagtambay ako. O di pag uwi ko, may dala-dala akong 10 banana. Ano kaya yung ano nun? Malalaki kaya? Punta nga ako, sabi ni Sir Moti. Nabasa ko na pala yun. Pala. Ay, ito. Sisikoy, ito ang channel niya. Sisikoy, nandyan ka. Pakita ko sa'yo para mano. Maribik Dan connect with ayan. Maribik Dan connect na sa'yo si Sir Moti. Punta nga ako. Ano yan, nabasa ko na naman yan. Sisikoy, ito yung channel niya, oh. Nakita mo na Sisikoy? Mami Tess, thank you so much, mami ko. Gising pa rin ikaw. Yan, nakuha mo na Sisikoy ha. Kahit sumilip ka lang dun Sisikoy bukas, sayang din yun kahit papano. O, di dagdag ano rin yan. Lalane, may galap shoutout sa'yo Lalane. Nandiyan ka pa din. Maraming salamat Lalane. Maribig, ayan. Maribig, ayan. Minention ka na ni Sir Moti. Dikit na siya sa'yo. Maribig. Mami Tess, nakadalawang play na po ako sa inyo sa isang inihaw at saka doon sa bili ako ng gulay. Ka-live si Chong Ryan. Sayang yung 10 sama ko. Ikaw naman, nagbigay ka kay Sis
Gina ng 10 tapos ngayon babawiin mo rin. Nang hinayang. Ayan, sis G, narinig mo, sayang daw yung 10 na ibinigay sa'yo. Di ko man ma-search si Sikoy. Teka, tingnan mo yung ano niya. Kanina di ko rin ma-search si G. Small ano lang din yung ano niya. Teka. Wag ano, small letter lang yung ano niya. Asaan na ba yung aking ano? Ito. Yung screenshot ko eh. Nasaan na ba? Still lang. Ito. Sisi ko ito si ito, ito. Ayan oh. Small letter lang siya oh. Sisi ko ang sama-sama niyan, balikan ka mamaya, kuhanin yung bananang binigay sa yung 10. Ayan, nakita mo na sis. Ayan, nawala na si Maribel. Natakasan ka na naman. Ayan. Agoy Sir Moti, pupurutin kita. Diyan, wag mong babawin. Yan, Mami Tess, naka-play na po ako sa inyo ng 2 video. Miha. May pagpuyay, pagtulog ay, pagtulog, pagpuyat, ano ba yan? May pag inato ka na, matulog ka na, Miha. Okay lang ako, Mami Tess. Mapupuyat ikaw. Grabe tawa ko sa'yo, ano, Sis G. Tinakasan ako. Alam mo ba, Sir Mote, ikaw ang nagantihan niya, dumikit siya kay Ram. Wala na si Ram's moto. Inantihan ka ngayon. Aray ko. Nandyan lang yan si Maribel. Babalik yun, baka nagdikit lang. Grabe tawa ko sa'yo. Minention pa talaga uli, Maribel. Nakakatuwa ka talaga, Sir Moti. Nawawala yung antok ko sa'yo. Okay lang ako. Nagising ako 9 AM na. Okay lang po, may gawin ko po naman 300. Alin ba? Alin ba, Sir Moti? Yung kay Maribel? Si G, bantayan mo mabuti yung bananang binigay sa'yo at makabalikan niya ni Sir Moti, pitasin yan uli. Mas ano yan? Mas malupit kay Lolo yan. Aray ko. Sir Moti. Mas mahigpit kay Lolo yan, Sis G. Kaya bantayan mo mabuti yung saging na binigay. Aray ko. Yes, kaso nawala si Marvic. Tugisin ko. Aray ko. Sige. Sige, ano. Ay! Sir Moti, sige, tugisin mo nga. Tapos bawiin. Babawiin mo rin ba yung banana? Pabira ka talaga. Huwag mo nang bawiin. Hayaan mo na. Ikaw naman Grabe tawa ko sa'yo, Sir Moti. Maribik. Ayaan mo na, isa lang yung nawala. Ilan ba yun, Sir Moti? Isa lang naman yung nawala sa'yo, pabira ka naman. Ayaan mo na, papalitan naman niya ng isang papalitan naman niya ng isang piling na saba. Isang senyorita lang naman ang nawala.
Grabe tawa ko sa iyo, Sir Moti. Ayan. Sisikoy, dahil wala naman tayong ibang ipag-play pa, ipag-play kita uli ng isa dito kay Gina. Para kahit paano makatulong. Sa halip na tayo nagkukwentuhan, nagkukulitan tsaka ni Sir Moti, mag-play tayo uli ng isa. Dahil nakadalawa na rin ako kay Mami Tess. Mamaya, May, pag ipag-play kita ulit, Mami, ha? Hanap ako dito sisikoy na hindi ko pa na-play. Na-play ko na yan, si Mahal pa rin kita. Dito na lang ako sa For the Love, ayan. Ay, ba't ikaw naman? Na-play na kita kanina. Ayan, dito ako. Sa 5 minutes and 32 seconds. Ayan, sisikoy. Mag-play tayo. Ilan ba binigay mo, Nakmoti? O, ayan. Mami Tess, isa lang naman ang binigay. Inahabol pa. Hi, Jess. Good evening, Jess. Thank you so much, Jess, sa pagsilip sa aking live. Ayan. Nakatapos ka na lang, Jess, sa live mo. Yan, naka-play ka na, si Kuya. Nakita kita kanina, Jess, naka-live ka, kaya hindi na ako nakasilip kasi pa-start na din ako, kaya di na kita nasilip. Yan, maraming salamat sa patamsak, Jess. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan, after nitong kay Sis Gina, Mami Tess, pag-play kita uli ng isa kasi maiikli naman yung video mo. Pang tatlong play sa'yo pagkatapos nitong kay Sis G. Kay Sis Gina naman, pangalawang play ko sa'yo, sis. Pangalawang play ko yan kay Gina. Tapos, basahin mo. Alin ba? Alin ba babasahin ko? Asan ba? Nabasa ko na. Si Jess lang yan. Si Jess. Dan Tamsak po host. Ayan. Host, basahin mo. Alin ba babasahin ko? Talaga ito si Moti? Nasaan ba? Ito. Kalahati po. Mami, bago bukas namin. Ano? Kalahati po, Mami. Bagong bukas naman. Kalahati uli. Aray ko. Yung pala yung pinamabasa. Kalahati po, Mami. Bukas naman, kalahati uli. At talagang ikaw ay binawi mo pa yung kalahati, ha? Sis, maglagay ka ng aso dyan sa bahay mo mamaya at makabalikan yung saging na binigay sa'yo. Pipitasin yan ulit ni Sir Moti. Lagyan mo ng maigpit na bantay. Hindi makamove on. Sis J, bigyan mo na nga lang yan ng isang banana. Para makamove on na, kapalit to kay Maribek. Ay, naku, Moti ka. Kamoti ka talaga, Sir Moti. Mami Tess, pakibigyan nyo nga po ng isang banana si Moti. Hindi makatulog doon kay Maribek. Kasi tinakasan siya ni Rams. Si Maribek, tinakasan siya ni Rams Moto. Umalis na ngayon. Dinikitan niya, umalis din si Maribek. Nakaganti si Maribek ngayon. Ayan mo na, nak. Kalahati lang pala. Huwag mo nang bigay ang kalahati bukas. Ayan. Naku, ewan ko sa iyo talaga sa Moti. Ayan, mega love shout out po sa 16 million people in the house. Thank you so much, guys. Maraming salamat. So
Sobrang nagpapasalamat ako sa aking mga silent viewers dyan. Thank you so much, guys. Alam kong may mga silent viewers na naman ako nandyan. Thank you, thank you. Bukas na yun babalik si Maribek, Mote. Bukas mo na singilin. Yan, malapit ka na magdaan full watch, Sisikoy. Pangalawang play ko sa'yo. Tama ba? Pangalawa? Kay pangatlo ata. Hindi ko na matanda na la. Ulyanin na. Kaya pagkatapos si Mami Tess naman, at pagtatapos ulit si Mami Tess, pagpe-play ko ulit si Gina, pag wala tayong ibang bisita. Ayan. Habang yung mata ko naman medyo okay pa naman. Yung isang cellphone ko kasi ginawa ko na lang ng monitoring kasi nahirapan ako dito sa naka-live ko. Umakyat pa ako sa puno ng saging bago yung lato-lato, kinagat pa na langgam. para makapitas lang ng pamigay sa kanya. Aray ko. Ayan si Aray sis J. Aray ko sis J ay ito. Sis J, dan pulwats ka na. Pastilan kamote. Kamote ka talaga. Hindi namamaga ngayon yan. Yung lato-lato. Aray ko, Mami Tess, puntaan kita uli me. Ay nako, talaga to si Sir Mote, oo. Masakit, makakabaga na naman ako sa'yo, Sir Mote. Mami Tess, dito ako sa baba. Sa mga hindi ko pa na-play, Mami Tess. Ako po, ako talaga. Yan, dito ako, Mami Tess, sa your special day. Ayan, Mami Tess, dito po sa video po ba to ng anak mo? Ayan, me, playing na po ikaw, me. May ads pa po. No skip ads. Salamat, Sisikoy. Grabe tawa ko, Sir Mote, di makano. Nakagat pa raw ng lamgam yung lato-lato, kaakyat sa puno. Sumakit yung lalamun, ay sumakit yung pangako sa'yo, Sir Mote. Lalaine, pag-play kita din ng isa pa, Lalaine, after ni Mami Tess, ha? Pangalawa din sa'yo, Lalaine. May, mo ba to, may birthday na to, may apo, anak? Ganda. Napakaganda, Mami Tess. Apo nyo po ba to? So much joke. Ayan. Nagalap shout out. Pamangkin. Excuse me. Magaganda lahi ni Mami Tess. Ayan, Lalaine, nandiyan ka pa? Pag-play kita uli ng isa dito. Pangalawa din sa'yo.
tuloy na nakatulog na yata si Sir Mote. Kaiiyak doon sa saging niya na hindi binayaran. Shh. Ciao. Huwag kang pasaway dyan. Ayan, Lalaine. Nandiyan ka pa, Lalaine. Malapit na magpulwat si Mami Tess. Ayan. Wala, umalis na rin ata si Lalaine. Oh. Dad, pulwats na mi. Pang 39 thumbs up, Mami Tess. Yan, punta ako si Lalaine kasi lagi naman yan nandito sa bahay ko tuwing nagla-live ako. Lalaine, nasa na ikaw? Ito. Yan, wala pong ano man mi. Punta ako si Lalaine kahit wala na kasi ano naman yan, laging nandito yan sa live ko tuwing nagla-live ako. Ayan, dito ako sa new style mini garden, Lalaine, 2 minutes and 2 seconds, Lalaine. Ayan, naka-play ka na. Galing ng pagkakano ng halaman niya, oh. Pagkaka-decorate ng kanyang halaman. May napasukan akong live ang kwentuhan ginagawa daw kapatid bago pinakulong. Ito naman dalawa sinulsulan pa, ipapatayo daw sa loob ng Muntinlupa. Hindi na isipin yung dalawang lalaki. Ano yun? Kanino yun, Sir Moti? Ayan, Lalaine, naka-play ka ulit, Lalaine, ha. Ayan, 2 minutes and 2 seconds, Lalaine, sa style mini garden, Lalaine. Nakubag ko si Tess Official. Ayan, maraming salamat, Mami Tess. Thank you so much po. Sleep na ikaw, Mi. Good night, Mi. Pag namatay ang dalawa sa loob, sila suspect. Sino yun, Sir Moti? Ayan, naka 1 hour ano na pala ako. 1 oras at kalahati na. Ayan, mamaya matulog na tayo. Mag-mute na din ako para makabawi-bawi tayo ng tulog. Tapusin ko na lang tong video ni Lalaine kasi pareho kami puyat ni Sis G kagabi. Ngayon lang yan, usapan sa live pa talaga. O talaga? Kaninong live ba, Sir Moti? Ayan, Lalaine, dahil full watch na ikaw, sisi ko ha. Baka nakalimutan na naka-live sila. Butangera. Naku po. Baka nakalimutan na naka-live siya. Naka-stream yard.
maglalaro sila ni lolo niyan. Bawal yung pag-usapan. Baka nga si Sikoy nakalimutan na naka-live pala sila. Ayan, matulog na tayo. At ako'y antok na din. Si Sikoy, T-Shop, maraming salamat. Umalis agad ako. Ayaw kong makarinig ng ganun. Oo nga, Sir Moti. Maano ka, bakit kailangan doon usapan ba? Hayaan mo na sila. Ayan, magpaano na tayo. Sis Gina, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Para makatulog naman tayo ng maaga ngayon. Sir Moti, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Mami Tess, thank you so much. Kay Lalaine, thank you, thank you. Hayaan mo na sila, Sir Moti. Yan, walang sawang pasasalamat sa iyo, Sir Moti. Kay Jazz, maraming salamat, Jazz. Sino pa ba yung iba na hindi ko na makita, nasa taas na at napaka likot na. Basta maraming salamat sa lahat, guys. Tayo ay matulog. O bakit? Bakit wait na naman? Matulog na tayo. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin ni Sisi Kuya G-Shop. Kasi kagabi gabi na kami natulog. Si Mariola, si ba? Aray ko. Tanong mo kay Sisi Gina kung nasaan si Maribik. Ayan. Maraming salamat Sisi Kuya ha. Ayan. Good night na sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat guys. Thank you so much. Good night na. Ayan. Bye-bye. Sir Moti, salamat sa ayuda po ah. Ayan. Maraming salamat daw Sir Moti. Sis G, bukas sabi magpaano ka uli, magparinig ka uli para ano, tabla ng konti. Kailangan pa pala magparinig bago mag-ayuda. Ayan, good night Sir Moti, good night Sis G. Maraming salamat sa support, thank you so much. Kasi maghapon ka na rin ikot ng ikot. Oo, araw-arawin mo.